إن شاء الله محاضرتنا اليوم موضوعنا هو عن الروماتويد أرثرايتس. الروماتويد أرثرايتس هي عبارة عن chronic systemic inflammatory disease of unknown etiology that primarily target synovial tissues, occurring throughout the world and in all ethnic groups. In Caucasian, approximately 0.8 to 1% are affected, with a female to male ratio of 3 to 1, so it is more common in female. The clinical course is prolonged with evidence of exacerbation and remission. The prevalence increasing with age, peaked between the age of between the 4th and 6th decades. Factors that associate with a poor prognosis are disability at presentation, female gender, involvement of the metatarsobpharyngeal joints, radiographic damage at presentation, smoking, and positive rheumatoid factor or positive ACPA اللي هو anti citrullinated peptide antibody. The pathophysiology, genetic and environmental factors are implicated in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. The concordance rate of rheumatoid arthritis is higher in monozygotic than in dizygotic twins, so it's more common. And there is an increased frequency of disease in the first-degree relatives of patients. Involved in the major histocompatibility complex, class 2 genes, PTPN22, CD40L, and CTLA4, and major histocompatibility class 2 gene HLA-DR4. Rheumatoid arthritis may be triggered by an infectious agent in a genetically susceptible host. Cigarette smoking is a strong risk factor for the development of rheumatoid arthritis. Susceptibility is increased in the postpartum period and by breastfeeding, indicating that hormone-immune interaction may be important. The clinical onset of rheumatoid arthritis is characterized by infiltration of the synovial membrane with lymphocytes, plasma cell, dendritic cells, and macrophages. Lymphoid follicles form within the synovial membrane, produce cytokines, including tumor necrosis factor, interleukin-1, interleukin-6, and interleukin-15, and autoantibodies, rheumatoid factor, and anti-citrullinated peptide antibody. These act on synovial fibroblast to promote swelling of the synovial membrane and damage to the soft tissues and cartilage. Similarly, activation of the osteoclast and chondrocytes lead to destruction of the bone and cartilage, respectively. The inflammatory granulation tissue, or what is called the pannus, formed by the above sequence of events, spread over and under the articular cartilage, which is progressively eroded and destroyed. Rheumatoid nodules consist of a central area of fibrinoid material surrounded by a proliferating mononuclear cells. Similar granulomatous lesion may occur in the pleura, lung, pericardium, and sclera. So the picture demonstrated the normal joint and both the joint with rheumatoid arthritis and joint with osteoarthritis. Clinical features. The typical presentation
is insidious onset of pain, joint swelling and stiffness, affecting the small joints of the hands, feet, and wrist. Large joint involvement with systemic symptom and extraarticular feature may also occur. Sometimes rheumatoid arthritis has very acute onset with florid morning stiffness, polyarthritis, and pitting edema. This occurs more commonly in old age group. Other patients may present with proximal muscle stiffness, mimicking polymyalgia rheumatica. Occasionally, the onset is palindromic, with relapsing and remitting episodes of pain, stiffness, and swelling that last for only a few hours or even days. The criteria for the diagnosis of rheumatoid arthritis: we have the criteria regarding the joints affected, serology, duration of symptom, and acute phase reactant. If the patient with a score more or equal to 6 are considered to have definite rheumatoid arthritis. The joint affected: 1 large joint, 0, unlikely to present with just a monoarthritis. 2 to 10 large joints, score number 1. 1 to 3 small joints, score number 2. 4 to 10 small joints, score 5. Serology regarding rheumatoid factor and anti-citrullinated peptide antibody. If it is negative, score 0, low positive 2, high positive 3. Duration of symptom: if it is less than 6 weeks, 0. If it is or extend more than 6 weeks, score 1. Regarding the acute phase reactants, normal C-reactive protein and ESR, 0, abnormal, score 1. As we mentioned, patients with a score more or equal to 6 are considered to have definite rheumatoid arthritis. So you can see the clinical presentation. That means the joints affected: if it is 4 to 10 small joints, score 5. Examination reveals typical features of symmetrical swelling of the metacarpophalangeal joint and proximal interphalangeal joints. These and other joints are tender on pressure when actively inflamed and have stress pain on passive movement. Characteristic deformities may develop with long-standing uncontrolled disease, including swan neck deformity, the boutonniere or buttonhole deformity, and a Z deformity of the thumb. Dorsal subluxation of the ulna at the distal radio-ulnar joint is common. Triggering of finger may occur because of nodules in the flexor tendon sheaths. In the foot, dorsal subluxation of the metatarsophalangeal joints. This causes pain on weight bearing on the exposed metatarsophalangeal heads and development of secondary adventitious bursae and callosities. Popliteal, or what's called the Baker cyst, may occur in combination with knee synovitis, rupture often induced by knee flexion in the presence of a large effusion leading to calf pain and swelling that may mimic a deep vein thrombosis. This is a picture showing the evidence of soft tissue swelling, which is an early finding in rheumatoid arthritis, usually appear as a typical fusiform or spindle-shaped enlargement of the proximal interphalangeal joints. The second and third finger of this patient are
mostly involved. The proximal interpharyngeal joints are tender and have a limited range of motion. This is what's called the swan neck deformity, has a three component: flexion of the metacarpophalangeal joint and distal interpharyngeal joint. بينما شو يصير عندنا hyper extension of the proximal interpharyngeal joint proximal interpharyngeal joints. إذا يكون flexion بالميتاكاربوفالنجيال وبالديستال interpharyngeal joint، بينما يصير عندنا شنو hyper extension وين بالproximal interpharyngeal joint. The deformity may result from synovitis which impaired grasp. هذه نسميها بوتونير أو بوتون هول deformity، يكون عكس proximal interpharyngeal joint يكون شنو بدل hyper extension يكون flexion. This flexion deformity of the proximal interpharyngeal joint and hyper extension of the distal interpharyngeal joint. This deformity make it difficult or impossible to extend the proximal interpharyngeal joint. واخذ وضع flexion. هنا radial deviation at the wrist with ulnar deviation of the digit. إذا وين يصير عندنا radial deviation at the wrist with ulnar deviation of the digit, often with palmar subluxation of the proximal phalange, Z deformity. It's called the Z deformity. هذه الصورة هي dorsal subluxation of the metacarpophalangeal joint and early swan neck deformity. interosseous muscle atrophy راح نشوف هنا لو يعني لو نقول describe the lesion مو شرط نقول لك يعني diagnosis، فممكن تقول اكو عندنا evidence of dorsal subluxation early swan neck deformity إذا أنت يعني تشوفها واضحة، وإذا ما واضحة ممكن تقول interosseous muscle atrophy and wrist swelling. هذه الصورة show rheumatoid arthritis synovitis. شوف الساينوفيوم ايش قد مو inflamed، صاير كأنه pockets. rheumatoid arthritis synovitis of the wrist with trigger finger. قلنا التريجر فينجر يسوي nodule، هو secondary للrheumatoid arthritis. digit locked in a particular position, most often flexion, which may require gentle passive manipulation into full extension. فإذا نقول rheumatoid arthritis synovitis of the wrist with trigger finger. In the foot, dorsal subluxation of the metatarsophalangeal joint and hallux valgus، يعني deformity hallux valgus. عندنا varus و valgus. valgus يعني outside lateral. هذه الصورة أيضا Baker cyst result from an accumulation of trapped joint fluid which bulge from the joint capsule behind the knee as a protruding sac. يعني هذه صورة عادية بالإكس راي. أكو عندنا بالإضافة إلى الجوينت involvement we have what's called the extraarticular manifestation of rheumatoid arthritis. extraarticular manifestation من ضمنها هي systemic، يعني المريض ممكن يصير عنده evidence of fever, weight loss, fatigue and susceptibility to infection. بالmusculoskeletal ممكن يصير عندنا muscle wasting, tenosynovitis, bursitis and osteoporosis. الاوستيوبوروسيس بالروماتويد arthritis ممكن يكون نوعين اللي هو generalized و localized. localized at the site of inflammation والgeneralized because of the immobility، يعني المريض في فترة خلينا نقول flare up راح يكون bedridden. hematological
anemia, thrombocytosis and eosinophilia. هاي الفيتشر hematological anemia, thrombocytosis and eosinophilia. إذا بالهيماتولوجي ممكن يصير عنده أنيميا المريض، نعم. thrombocytosis، ليش؟ باعتبار الثرومبوسايت هي عبارة عن acute phase reactant فيزيد عددها. eosinophilia أيضا يزيد عدد الإيزينوفيل كاونت. lymphatic Felty syndrome and splenomegaly. إذا ممكن أنه نشوف أكو، هسه راح نشوفها جزء نوعية من rheumatoid arthritis نسميها Felty syndrome. nodules, sinuses and fistula ممكن يصير عندنا. ocular أنواع يعني ocular lesion in patient with rheumatoid arthritis. episcleritis, scleritis, scleromalacia, keratoconjunctivitis, Zika. اوكي. neurological اللي هي cervical cord compression. ليش؟ لأنه involvement of the cervical spine. اوكي. يعني من نقول احنا spinal area بالother disease ممكن انه involve the lumbo او lumbosacral، بينما بالروماتويد arthritis فقط السيرفايكال. هنا cervical cord compression او يصير عندنا compression neuropathies، مثلا جزء منها او نوعيتها هي carpal tunnel syndrome او peripheral neuropathy او mononeuritis multiplex. other هي amyloidosis. الفاسكولايتس ممكن يصير عندنا، نعم ممكن على شكل digital arteritis and even ulcers. pyoderma gangrenosum، mononeuritis multiplex ذكرناها، و visceral arteritis. cardiac ممكن يصير عندنا pericarditis, myocarditis, endocarditis. conduction defects, coronary vasculitis and granulomatous aortitis. إذا ممكن يصير عندنا coronary vasculitis. البulmonary ممكن على شكل pulmonary nodules, pleural effusion, fibrosing alveolitis, fibrosing alveolitis, bronchiolitis and Kaplan's syndrome. Kaplan's syndrome بالمرض يعني اللي يشتغلون مناجم الفحم Kaplan's. هسه إذن هذه صورة rheumatoid nodules and olecranon bursitis. Nodules were palpable within the as well as outside the bursa. disease. يعني نشوف هنا despite أنه هو deforming but it is inactive. okay. يعني ماكو بي active symptom بس still it is deforming. Seropositive for rheumatoid factor. common clinical features ممكن نشوفها splenomegaly, lymphadenopathy، يعني extra نقول articular manifestation. splenomegaly, lymphadenopathy, weight loss, skin pigmentation, keratoconjunctivitis, Zika, vasculitis and leg ulcers, recurrent infection and nodules. laboratory findings ممكن نشوف normochromic normocytic anemia، قلنا احنا anemia، neutropenia، قلة بالنيوتروفيل count أو neutropenia، abnormal liver function، thrombocytopenia، قلنا طبيعي بالروماتويد thrombocytosis كأكيوت فيس reactant، بس هنا يأثر على البون مارو بحيث أنه يسوي لنا suppression، فلهذا يختلف عن الروماتويد ارثرايتس أنه مو thrombocytosis وأنه thrombocytopenia. impair T and B cell immunity، لاحظ، فإذا يأثر anemia, neutropenia, thrombocytopenia and even
impaired in the خلينا نقول lymphocyte function and immunity. هذه صورة للsubluxation of the cervical spine in patient with rheumatoid arthritis. قلنا يعني vertebrae ممكن involve فقط cervical. Investigation. The diagnosis of rheumatoid arthritis is based on clinical grounds. مهم جدا. يعني انت بتيجي تقول اريد اشخص، يعني من ضمن الكرايتيريا والسكور اللي ذكرناهن انه نعتمد على الكلينيكال برزنتيشن. لاحظ اكثر من اعتمادنا على الانفستيجيشن. اذا the diagnosis of rheumatoid arthritis is based on clinical grounds, but investigations are useful in confirming the diagnosis and in assessing the disease activity. For investigations and monitoring of rheumatoid arthritis to establish the diagnosis نحتاج شنو؟ clinical criteria. احنا قلنا من 0 إلى 5. تمام؟ يعني من قلنا 4 إلى 10 joints اللي هي تكون small joints و symmetrical وعددها هالقد، هذا انطينا سكور 5. فإذا clinical criteria جدا مهمة. هذه نعتمد على البين اللي هو visual analog scale pain، و early morning stiffness يعني ايش قد يطول minutes. early mornings هل هو طويل؟ المورنينج stiffness كل ما يطول معناته هذا اكو activity of the disease. اكو joint tenderness او ماكو at the time of examination. الjoint swelling اكو tenderness او swelling. اوكي، يعني or واحد منهن ممكن يكون مثلا just joint swelling no marked tenderness. فهذا كله يعني إلى أهمية، بالإضافة إلى what's called the DAS 28 score. هسه راح نجي نشوفه. DAS ESR and selective protein أيضا فينا بالمونيتورينج والألتراساوند. To monitor disease damage نحتاج إلى X-ray حتى نشوف أكو صار damage أو لا. بس راح نشوف الأشعات وبالإضافة إلى functional assessment يعني حركة المريض ونشاطه، هذا functional. To monitor drug safety urine analysis نحتاج full blood count urea creatinine and liver function test. هذا حتى نتأكد أنه الدرج ما دا يسوي لنا side effect على المريض. اللي نعتمد على urine analysis, full blood count, urea and creatinine and liver function test. rheumatoid factor. شنو هو rheumatoid factor؟ الروماتويد فاكتور عبارة عن IgM antibodies directed against the Fc fragment of immunoglobulin G. The presence of rheumatoid factor is strongly associated with more severe articular disease as well as essentially all of the extra-articular feature. إذن هو عبارة عن شنو؟ IgM antibodies against what? Against the Fc portion of the immunoglobulin G. يعني هو بالأساس المشكلة بالIgG، بعدين الجسم يكون IgM علما للFC portion of the IgG، وهذه وجوده اللي هو الIgM antibody أو الروماتويد فاكتور يكون عادة indicate أو يكون associated with more severe articular as well as extra-articular. موجود بشقد present in 80% of patients. Importantly, rheumatoid factor is seen in association with many other autoimmune diseases. يعني هو مو specific. صحيح هو يعني الsensitivity مالته 80%، لكن هو مو specific. يعني ممكن نشوفه بother autoimmune diseases. الانتي سترولينيتد بيبتايد antibody هذا لا، هذا شوية specific، يعني يفيدنا حتى نحدد أنه هذا الروماتويد فاكتور هو related to rheumatoid arthritis. فلهذا anti-citrulline peptide antibodies found in approximately 70% of patients with rheumatoid arthritis and have a high specificity, 93 to 98%, are often present before a clinical disease is diagnosed and are associated with aggressive erosive disease. يعني بصفات أولا هو high specific، والشيء الآخر أنه ممكن يكون موجود حتى قبل ما يعني يكون المرض موجود سريريا،
بالإضافة أنه يكون associated with more severe أو aggressive disease. هنا إذا صورة لاحظ soft tissue swelling and an early erosion of the proximal interphalangeal joints in a patient with rheumatoid arthritis of the hand. لاحظ soft tissue swelling and early erosions of the proximal interphalangeal joints. هنا الصورة الأخرى well-defined bone erosion of the carpal bones and metacarpal bases in patient with rheumatoid arthritis. لاحظ هنا الكاربال بونز and metacarpal bases باوع lateral. هذه إذا تشوفها this is okay. أيضا now subluxation in the metacarpophalangeal joints with ulnar deviation in patient with rheumatoid arthritis of the hand. Then subluxation in the metacarpophalangeal joints. هنا ما نسميها بالداس 28 سكور. قلنا الداس شلون يعني نحسبها widely used to assess disease activity. نشوف ال disease activity ونشوف ال response to treatment and the need for biological therapy. يعني نحدد أنه نحتاج biological therapy أو لا. It involves counting the number of swollen and tendon joint in the upper limb and knees and combining this with the ESR and the patient's assessment of his or her general health on the visual analog scale to generate a numerical score. The higher the value, the more active the disease. شو نقدر نعرفه؟ قلنا the DAS 28 score of higher than 5.1 is indicative of high disease activity, بينما إذا كان أقل من 3.2 indicate low disease activity. A patient is considered to be in remission إذا كان السكور أقل من 2.6. قلنا على شنو نعتمد السكور؟ وطبعا تحتاج إلى معادلة، بس هذه المعادلة لازم تأخذ بنظر الاعتبار count the number of joint أو tender joint، بعدين number of swollen joint، measure the ASR, ask the patient to rate global activity of arthritis during the past week from 0 to 100. يعني 0 no symptom 100 very severe. يعني مثل ما احنا نقول للمريض ايش قد تنطي رقم من 1 إلى 10، نقول له انطينا من 0 إلى 100 ايش قد تقدر وضعك. مثلا يقول والله قدر وضعي 60% هيجي، أو أشوف وضعي 100 يعني كلش قوي. enter data into online calculator or work out using a formula. فهاي الفورمولا جوا داس التندر جوينت في 0.2 في سكوير روت swollen joint عدد السوالن joint، في 0.7 logarithm ESR، في 0.14 global activity score. يعني أنت تأخذ هذني اللي هي التندر جوينت، السوالن جوينت، ال ESR، الجلوبال اكتيفيتي يعني مال المريض، وتدخلها وتطلع كسكور يوصل ايش قد، مثل ما قلنا 5 و1 وفوق معناته اكتف، 3.2 يعني معناته الاكتيفيتي قليلة، اذا كان اقل من 2 و6 معناته انرميشن. هذا هو نسميه داس 28 سكور. انت اذا توضح، وهذا مثل ما قلنا شنو يفيدنا؟ يفيدنا انه يبين لك disease activity والresponse to treatment، وهل تحتاج أنت biological therapy أو ما تحتاج. إذن المانجمنت the mainstay of treatment in rheumatoid arthritis comprises the early use of small molecule disease modifying anti-rheumatic drug and corticosteroid for induction of remission. إذن أول دواء احنا نستخدمه هو disease modifying anti-rheumatic drugs. هسه راح نجي ناخذ أمثلة عليها، يعني هي رقم 1. والميثوتريكزيت is the gold standard، يعني شلون نقول احنا المتميز بيناتهم. ممكن نستخدم كورتيكوستيرويد، نعم ممكن نستخدم كورتيكوستيرويد حتى نسوي اندكشن، وعندنا البيولوجيكال ثيرابيز، وعندنا اذر تريتمنت يعني مثلا قسم يحتاجون الى سيرجري او جنرال ميجرز.
هذه كطريقة يعني أنت شخصت الحالة تبدي بالميثوتريكزيت أو إحنا مثل ما قلنا الدراج موديفاينج اللي هو الجولد ستاندر مالته ميثوتريكزيت. ممكن نستخدم كورتيكوستيرويد حتى نسوي اندكشن. أحيانا نحتاج إلى combination of the drug modifying anti-rheumatic drugs. إذا ما فات anti tumor necrosis factor يعني بدينا البيولوجيكال أوكي اللي هو tumor necrosis factor 1 ثم إذا ما فات tumor necrosis factor 2 and its group. هنا ممكن نستخدم non-steroidal and analgesia هذه على طول الخط وياها، وممكن نستخدم intramuscular أو intra-articular steroids. إذا ال commonly used small molecule disease modifying anti-rheumatic drug مثل ما قلنا الميثوتريكزيت، السلفاسلازين، هيدروكسيكلوروكوين، الفلوناميد، ديبنسلامين جولد، انسايكلوسبورين. هذين هن الدراج موديفاينج. Corticosteroid, one strategy is to give a high dose of oral prednisolone 60 mg daily and to reduce and stop this gradually over a period of 3 months as the drug modifying drugs start to affect. يعني ننطي ويا الدراج موديفاينج دراجز ليش انه تتاخر بعملها، بينما هذا ممكن نبدا بجرعه عاليه وبعدين نبدا نقلل الى ان هذا يبدا يشتغل. Another is to employ low dose prednisolone 5 to 10 mg daily for 6 to 28 months. ممكن ان ننطي الى 10 بين 6 اشهر الى تقريبا سنتين. Or to give intramuscular injection of methylprednisolone or triamcinolone every 6 to 8 weeks. Intra-articular corticosteroids are primarily indicated when there are 1 or 2 problems joints with persistent synovitis despite good general control disease. إذن هنا intra-articular injection ما نستخدمه لأن عادة هي multi joints و small joints، لكن ممكن أنه نستخدمه لما المريض ما يصير زين على العلاج وعنده مفصل أو مفصلين واضحات يعني. أوكي. Osteoporosis is the most important adverse effect of corticosteroid therapy. يعني هو بالإضافة أنه المريض أصلا يصير عنده osteoporosis اللي هو سواء كان local at the joint أو generalized. Bone protection should be considered in any patient with rheumatoid arthritis who have expected to have more than 7.5 milligram or more than 3 months. إذن شو وقت نخلي هالpossibility؟ لما مريض ياخذ احنا قلنا ممكن اكو بوليسي 5 إلى 10 ملغ خلال 6 أشهر إلى 24 شهر. إذا ممكن أنه كل مريض إذا يأخذ جرعة أكثر من 7.5 ملغ أكثر من 3 أشهر نفكر أنه نخلي له supplement، يعني supplement سواء كان كالسيوم أو حتى فيتامين دي. الكورتيكوستيرويد نأخذ أمثلة هاي يعني هيدروكورتيزون، بريدنيزولون، بيتاميثازون، دكساميثازون، ميثيلبريدنيزولون وترامسينيلون. مثل ما قلنا general use in the management of rheumatoid condition promptly improve symptoms of rheumatoid arthritis. side effect مثل ما قلنا كثيرة يعني مثل ما increase appetite, weight gain, water and salt retention, increased blood pressure, thinning of the skin, depression, mood swing and change, muscle weakness, osteoporosis, delayed wound healing, onset and worsening of diabetes. Biological therapies it is used is reversed for the treatment of patients who have high disease activity. مثل ما قلنا هاي وين نعتمد على الداس 28 نشوف انه هل نحتاج it is reversed for treatment of patients who have high disease activity despite having an adequate trial of traditional drug modifying anti-rheumatic drugs. These agents are targeted towards specific cytokines and other cell surface molecules regulating the immune response. This increase the risk of serious infections يعني side effect مالته due to suppression of the immune response. It is more effective than standard drug modifying. بس المشكلة وين treatment is treatment costs are significantly greater يعني غالية. ما قلنا ال commonly used biological drugs in rheumatoid arthritis anti-tumor necrosis factor alpha أو anti-B cell therapy rituximab أو inhibitor of T cell اللي هو the
abatacept, anti interleukin 6 أو interleukin 5. other treatment مثل ما قلنا ممكن surgery يكون synovectomy, osteotomy, erythrodesis يعني مثل ما قلنا أنه fusion of the point يصير كأنه ماكو مفصل, or erythroplasty may be required. General measures such as physical rest, analgesic and non-steroidal may require to control symptom. And hospital admission can be helpful in patients with very active disease for a period of rest. Multiple joint injection, splitting, regular hydrotherapy and physiotherapy with education. Non-steroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin, ibuprofen, naproxen, COX-2 inhibitor, propionic acid, phenyl acetic acid, هذني كلها عبارة عن anti-inflammatory used in the management of inflammatory conditions, بالإضافة أنه antipyretic تقلل الفيفر وانالجيسيك تقلل البين اللي عادة يكون mild إلى moderate. Thank you very much. أحد عنده سؤال شباب؟